Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Amid the uneasy truce which prevails in the Congress, will the BJP state president Sadanand Tanavade's remark outside the Goa Assembly on Tuesday rock the Congress boat again? Though Tanavade said Congress should know to take care of its flock, he said he cannot close his party doors to those who wish to join. Meanwhile, Chief Minister Pramod Sawant told media that BJP has nothing to do with the revolt in the Congress. Listen in. An uneasy truce prevails in the Congress. BJP State President Sadanand Tanavade said he cannot close his party doors to those who wish to join. Chief Minister Pramod Sawant says BJP has nothing to do with the revolt in the Congress. But does it help your government if rebel Congress MLAs switch over sides? मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि कांग्रेस का रिबेलिंग जो चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं. सेंट्रल लिडरशिप आमची कांयच वक्तव्य करना पळय जो कितें लेख छापून आयला पळय काल केन्ना आज कितें तरी तो आतां तो न्ही तो लॉंग बॅक केन्ना तरी भाशणान उरलेलो मुद्दो आसता तो विशय आनी कालचो जो कितें ड्रामा जालो ताका कांय हें ना रिलेशन कांय ना. बट सिटी रवीन केल्ले वक्तव्य आनी काल तेणे अजिबात उलोवना तो पयलीं केन्ना तरी तो भाशणाचो मुद्दो कोणें तरी आज छापून काँग्रेसच्या सरान आरोप आसता की ऑपोजिशनाक सोपयता बीजेपी म्हणटा कितें आसा ताका सोपोवपाक पळय प्रत्येकान आपल्या घर आपूण सांबाळूंक जाय दुसऱ्याक रडोवन फायदो ना ते तेंची जबाबदारी. म्हजें घर हांवें सांबाळूंक जाय दुसरो सांबाळटलो ते कमी पडटा ते तेंची जबाबदारी न्ही. ते कमी पडटा ते आतां ते कमी पडटा ते चड बरें पडटा ते नको. तुमी गुंडू रावळाक मातसो प्रश्न गुंडू रावळ विचारात हे प्रश्न तुमी तांकां विचारा. पार्टी ते बीजेपीचें कितें जाल्यार म्हाका विचारा. पूण जें कितें घडलां तेचेर तुमी हांव काय पळय लोकांचेर हांव भाश्य करना ते तेंचो इन्सिडंट आसा तेंच्यांनी तेंच्या विशयाचेर आमी कित्याक करता. वेलकम करता कितें आसा पळय राजकीय पार्टी कशें राजकारणांतल्या पार्टीची दारां तूं केन्ना बंद करता. राजकीय पार्टी मरे ती राजकीय पार्टीची दारां ओपन आसता. तयार आसा घेवपाक हांव म्हणना घेवपाक तयार आसा पण तूं अशें म्हणना हांवें दार बंद करून भितर अशें करूं शकना. बट प्रेसिडेंट अशें म्हणटा की ते जर कोण येयले बीजेपीन जाल्यार आतां जे बीजेपीन आहा ते अस्वस्थ जातले अशें म्हणटा. कोणें सांगलें तुका आमी घेतले म्हणून. तुमी दारां उगडी आहा म्हणटा न्हू. दारां उगडी आसा वेगळी घेवप वेगळे वेगवेगळे विशय आसात ते. हांवें दारां उगडी आहा पूण घेवचें ना अशें तुमी ताका फक्त दवरितले पेंडींग अशें काय ते येयले काय दारां बंद करतले. आमचो विशय ना तो आमी सुशेगाद आसा. आमची 20 आनी 5 25 जाण आमचे सुशेगाद आसा आनी व्यवस्थीत चल्ला. Dominic Gaunkar for Herald TV. Mapsa BJP MLA Joshua D'Souza, who was often at the receiving end of Michael Lobo's comments, has said Michael Lobo joining the BJP is a welcome step and it depends on him. He has to explain to the people why he left and why he is coming back, he said. Lobo has been exposed in the last 3 months and wants to draw sympathy from the media, he alleged. Joshua was speaking after taking over as the chairman of Murmugaon Planning and Development Authority on Tuesday. Michael Lobo joining the BJP is a welcome step, says Joshua D'Souza, Mapsa MLA. He has to explain to the people why he left and why he is coming back, Joshua said. It is a clear indication that whatever Michael Lobo does, it seems to have been done in his personal interest. So again, it looks like a very a move. He seems to be like he's in trouble, so he's trying his best to see what way he can save himself. म्हाका दिसता फाटले 3 म्हयन्यांनी तो भरपूर एक्सपोज जालोलो आसा. मिडिया कडल्यान जायतो सिंपथी घेता, but I don't think that is working for him so far. So whatever it is, the law will prevail. We are nobody to comment on anything. जर तो BJP नेता, it is a welcome step, but at the same time people are going to know what it is all about. So निमाणे ते तेजेर आसा. जर तो येवंक सोदता ते तेजेर आसा. तो गेला थी कित्याक गेला, जेन्ना गेला तो कित्याक गेला तो तेकाच खबर आसा. तो कित्याक परत येता तेकाच खबर आसा. So I leave that up to him and let the people know what it actually is. To be a balance for everything we do. And म्हटलं तशें just because there is a superstructure coming up, there has to be an equal amount of space left for recreational. There has to be enough green cover. There has to be trees planted everywhere. So all of these things need to taken into account for getting all this done. With the help of the Honourable Minister for Town and Country Planning, he is also of a very different opinion. Our Honourable Chief Minister also is very young and has the environment at his focus. So सगळ्यांक घेवनूच आमी हें करतले. Local MLAs, of course, we will take them into confidence and ensure that everything is done for the betterment of this very important port town of Goa.
Borkar for Herald TV. Goa Assembly Speaker Ramesh Tawadkar on Tuesday held a preliminary hearing into the disqualification petition filed by the Congress against two of the rebels, Michael Lobo and Digambar Kamath. Congress prayed that notices be issued. They argued that the two MLAs had voluntarily given up the membership of Congress by not attending the Congress legislature party meeting. Listen in. The Goa Assembly Speaker holds preliminary hearing into Congress's disqualification petition. Congress prayed that notices be issued to MLAs Michael Lobo and Digambar Kamath. They argued that the two MLAs had voluntarily given up the membership of the Congress. मी डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन फायल केला त्याचे प्रिलिमिनरी हियरिंग तेंच्यांनी आयज दवरलेली सो वी हॅव पुट अक्रॉस अवर केस सेइंग दॅट वाय वी हॅव फाइल्ड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन and basically that we are seeking the disqualification of the two members. We have said that by their conduct, those two respondents who are there, they have by their conduct they have demonstrated they have voluntarily given up the membership of their political party, and therefore this disqualification petition. The speaker heard us for some time, and we have requested that the notice be issued to the other side and the proceeding be proceeded further. Today was the preliminary hearing. We were heard for some time. We put across our case with some judgments of the court, saying that how and why we are contending that these two members have incurred disqualification. The speaker has said that he has heard at length and will convey that when the notices will be issued to the other side. तुम्ही म्हणले की त्याचे मेंबरशिप दिले म्हणून हय आम्ही म्हटलं की त्यांच्यानी बाय देअर कंडक्ट दे हॅव वॉलंटरी गिवन अप द मेंबरशीप ऑफ देअर पॉलिटिकल पार्टी आणि आम्ही हे कित्याक लागून म्हणटा की सुप्रीम कोर्टाचे खूब जजमेंट आसा की वॉट इज द मिनींग ऑफ वॉलंटरी गिवींग अप द मेंबरशीप. Voluntary giving up the membership does not only mean that they have resigned. It also means by their conduct, if they have demonstrated that they have given up the affiliation of their political party, that also comes within the meaning of voluntarily giving up the membership. See, I think we have given more. No, but anytime yesterday night we have categorically given all clarification. I think again and again discussing same point doesn't make sense. Or 11 MLAs with I think we have yesterday given. You can just say that Yesterday, you I think nine you people, nine the MLAs. CLP which was held yesterday, you people have come and taken the visuals also. So why again trying to put words in my mouth? You have come yesterday, you have taken the photo. अमित तुमकां फायनली अशें जाय की तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचे. मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत हांच्या डिस्क्वॉलिफाय करचे असो एक पिटिशन तांणी म्हज्या ऑफिसान तांणी सबमीट केल्लें आसा. तशें तें म्हाका मेळूं ना पर्सनली. सबमीट केला इन्वर्ट केला. सबमीट केला. सो तुम्ही आता हाऊ इट विल टेक टायम कितें प्रोसेस ताजे प्रोसेस करतलो आमी एज पर रूल जे कितें आसा त्या रुला प्रमाणे ते प्रोसेस करतले आनी तांकां ताजे ते डायरेक्शन दितले. सो प्रोसेस नॉर्मली टायम इट टेक्स टायम ओ चड दीस लागता कितें आसता सर? टायम आत्तां सद्या असेंब्ली सेशन चालू आसा. ओके. आमी बिजी आसा त्यामुळे आफ्टर असेंब्ली सेशन जावंक शकता डिसिजन. आत्तां सगळेंच काम आमी बिजी असले कारणान आतां शक्यच ना. ओके. Dominic Gaunkar for Herald TV. After the storm in the Congress teacup on Sunday and Monday, the Congress has yet to make some decisions. The first decision is to decide on the opposition leader. Aldona MLA Carlos Alvarez Ferreira stated that the party has to take a decision in a balanced manner. Marga MLA Digambar Kamath informed that when the time comes, he will see. Interestingly, Congress MLA Kedar Naik and Rajesh Valdesai stated all is well within the party and that the members are united. The Congress is yet to decide on the new opposition leader. Marga MLA Digambar Kamath informed that when the time comes, he will see. Two other MLAs said that all is well within the party. Balanced manner. So, third party, for good decisions, you have to wait for some time. सर तुम्ही अपसेट आहा लेट जाता म्हणून इतले डिसिजनां घेवपाक बेगीन जावपा अशें दिसना तुमकां? इतले जाले सगळ्यो घडामोडी घडल्यो अजूनय डिसिजनां फास्ट जायना काँग्रेसीची. थर्ड पार्टी आमची केसी बेगीन काबार जायना हांव कांय अपसेट जायना. Sir, I always said to you one thing, justice hurried is justice buried म्हणून आसता. So you say justice delayed and justice denied. पूण आसा दोनी sides of the coin you have some explanation. सर काल ऑलमोस्ट 10 वांगडा आशिल्ले सो जे डिस्कशन घातले पळय न्ही तो सांगला डिस्कशन आवडलें ना. म्हाका मेसेज आयली की 6:30 CLP मिटींग म्हणून तिकडे हांव हांगा 9 पर्यंत एसेंब्लीक आहा आनी मागीर आमी हांगा तो हांवें इशू रेज केल्लो आमचो अंगणवाडी चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्डेड
saying that call them right now. I had suggested to him that this is the first day of the assembly. At least let it start with bad. Tanja condition was very bad. एकले तर सामके जाम आहे. So he said call them right now here. We will resolve. तांकां हांगा हाडली थंयच स्पिकराच्या फॉयरा भितर बसून इट वॉज डिस्कस. विश्वजीत राणे आयलो, चीफ मिनिस्टर आयलो, विजय सरदेसाय, हांव, मायकल, स्पिकर आनी ते बसून थंय रिजॉल्व केलें. मागीर ते म्हणपाले कोणी तरी वचून आमकां हें फॉर्मेलिटी करात. आनी ते म्हणपालो आमी जाल्यार आमी येता अशें म्हणटालो. हांव, विजय आनी मायकल आमी थंय गेले. तेंच्या नांव घरा. Sir, if given a chance, if given a chance, सांगलें मरे. sir, if given a chance, मीटिंग आशिल्ली म्हणजे म्हाका are you वासनिकाक मेळ्ळे तुमी? तुमी मेळूना, तुमचे आनी तेंचे मेळप जावना. कन्फ्युजन काय ना करा. खरेंच कन्फ्युजन जाल्लें. जाऊन आताच क्लियर केले आणि आयज वता दिसता. CLP लिडराचेर कितें जाल्ले ना कांय ना तशें कांय ना. सगळे ड्यूम आसता. पण म्हाका दिसता आयज डिक्लेअर करतले ते. डिस्कशन जालें. आय एम नॉट शुअर. कोणाच्या नावाचेर बी चर्चा अशी कितें जालां? 2-3 नांवां हे जाल्या. केदार काल डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन घातलें, तुमकां दिसता तेंची जातले कारवाई अशें म्हणून? हांव अजून कन्फर्म करपाक जाय ते घातला काय ना ते. कालूय मागीर सगळे जाण थंय येवन डिस्कशन जालां. काल डिस्कशन जालें मागीर विड्रॉ करपाचें बी डिसायड जाल्लें अशें? म्हाजे कडेन हे कांय जावना तशें. मायकल सर आयिल्ले. डिस्कशन काय ना जावं तशें. सगळे जाण तुमी सिस्टमॅटीक आहा, तुमकां काय प्रॉब्लेम ना, पार्टी कडल्यान कितें त्रास जाता अशें सगळें विचारलें. पण आमी सगळे हॅपी आहा. 1-to-1 जाली. 1-to-1 जाली आनी सगळे गेट टुगेदरूय जाले. सगळें बरें आहा, सगळे एकटेन आहा, कांयच टेन्शन. CLP साठी कोणाचें नांव येयलां? CLP CLP लिडर अजून आतां मातशें रावन कळटलें. तुमकां विचारूंक ना तेंच्यानी CLP लिडर तुमचे व्यू कितें आसा? तुमचे हे घेऊन Devendra Gaunkar for Herald TV. Panjim Assembly candidate Utpal Parrikar hit out at the current Panjim MLA Athanasio Babush Monserrat, saying he is not asking for the account of the last 25 years, but the last 2.5 years. CCP is not with me for the last 15 years. He questioned who promised that Panjim would not be flooded. Babush sees me in his dreams, so asks him direct questions. Don't quote me, he quipped. Utpal Parrikar stated that he is not asking for the account of the last 25 years pertaining to the development of Panjim. He informed that he is only asking for the account of the last 2.5 years. Parrikar questioned who assured the citizens of Panjim that the city won't flood. बाबुशाक कितें प्रश्न विचारतना तुमी फक्त मुद्द्यार प्रश्न विचारा. म्हाका दिसता ताका न्हिदेन वचून हांव दिसता. म्हजें नांव घेतल्यारूच तो इतलो वयर सकयल जाता आनी मागीर कितें उलयता पळय ते ताकाच कळना दिसता. म्हणजे ही इज लायक एम्बेरेसीस द पार्टी कॅबिनेट. डज द पार्टी एंडोर्स वॉट इज सेईंग? भारतीय जनता पार्टी पणजी एंडोर्सीस वॉट इज सेईंग? सो तो प्रश्न ना 25 वर्सां कितें जालें ते ताचेर प्रश्न ताचो हिशोब पणजेकार मागताले आनी जाच्या बद्दल तो उलयला तो तांकां हिशोब दितालो. तो बाबुशान हिशोब मागपाची गरज ना. सद्या हांव जे उलयलां ते एज अ सिटीजन म्हजे कडेन कांय ना. हांव आमदार ना. म्हजे कडेन CCP कंट्रोलान ना. गेल्या 15 वर्सां जशी आसा ती थंय ताणें आपल्या पुताक हाडून पणजेकारांच्या तकलेर बसयला. ते म्हजे कडेन कांय ना. आय एम आस्किंग एज अ सिटीजन आनी हांव फक्त 2.5 वर्साचोच हिशोब मागता. तो पयलींचो हिशोब पणजेकार मागताले कोण हाचे आशिल्लो आनी तांकां आन्सर मनोहर पर्रीकर दितालो. हाचो हिशोब हांव फक्त 6 म्हयन्याचोच मागता. 25 वर्साचो मागत ना. रस्ते 6 म्हयन्या पयलींच जाल्ले तेच व्हांवून गेले. ताचेच उत्तर दिवचें न्ही. आनी गेल्या वर्सा पणजी बुडची ना हें आश्वासन कोणें दिल्लें ताचो हिशोब दिवचो. सो आय एम जस्ट आस्किंग एज अ सिटीजन. पयलींचो 25 वर्साचो हिशोब कितें तो पणजेकार मागताले हिशोब ताचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी ताचें उत्तर तांकां दिता मनोहर पर्रीकर दितालो. आनी कितें जर कमी आसली जाल्यार ते रीण सदांच आसतले आमचेर. ते केन्ना म्हाका संदी मेळ्ळ्या हांव ते फेटाळपाक ट्राय करतलो. पण हाणें हाचो हिशोब दिवचो न्ही. हे रस्ते 25 वर्साचे ना. हे पयरूच 6 म्हयन्या पयलीं इलेक्शना पयलीं घातिल्ले रस्ते आसा. Prasad Ponji for Herald TV. Maya MLA Premendra Sheth raised the issue of fear and anxiety in the minds of people living on Maya evacuee property during 0 hour, wherein 1,341 sanads are pending.
Only 412 sanads have been issued by the government so far, he pointed out. Shade also called for expediting the issue in the High Court, where the grant of these sanads had been challenged. He also called for the implementation of Atal Asra scheme for house building in Maya. Maya evacuees property. Only 412 sanads have been issued by the government so far. The issue of 1,341 sanads is pending. Some sanads have been challenged in High Court. फक्त 412 सनद इश्यू केल्ले आसा आनी 1381 ह्यो सनद हे अर्ज पेंडींग आसा. सरकाराक हांव विनंती करता, ज्यो प्रलंबीत केसी आसा ह्यो प्रलंबीत केसी 1381 ज्यो केसीस आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करच्यो. दुसरे ज्यो सनद इश्यू केल्ले आसा तेजेर हायकोर्टान चॅलेंज केल्ले आसा आनी ह्या चॅलेंज केल्लेल्या केसींचेर सरकाराचो डिफेंड करपाचो पवित्रा कितें आसतलो. सगळ्याच्या लोकांच्या मनान एक भंय जाल्लो आसा की आमकां सनद मेळोन सुद्दां ही टांगती तलवार आमचेर आसा काय कितें, असो एक विशय हो भयाचें वातावरण ह्या मयेकाराच्या मनान सदीत आसा. तेन्ना सरकारान ह्या गोश्टीचेर वेवस्थीत रित्या विचार करून ह्यो केसी ज्यो चॅलेंज केल्ले आसा तेजेर निर्णय दिवचो. ह्या खातीर मयेकार खुबश्या गोश्टींनी वंचीत जाता. स्पीकर सर, आमच्या मयान अटल आसरा ही स्कीम एप्लिकेबल ना. हेजें कारण कितें? ही जी स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय आसा हेका लागून मयान अटल आसरा ही स्कीम आमी घेवंक शकना. सरकारान दिल्ली स्कीम, एक नवें घर बांदतलो जाल्यार 2.5 लाख रुपया किंवा रिपेर करतलो जाल्यार 1 लाख रुपया, अशी सरकारान दिल्ली स्कीम मया खातीर एप्लिकेबल ना. तशेंच मया खातीर एक शेतकार समजा जर आपल्या शेताच्या दाखल्याचेर कितें तरी स्कीम घेतलो जाल्यार ती स्कीम घेवपाक आमकां मयेकारांक मेळना. ह्या पासून आमी वंचीत आसता. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की जी सनद दिल्ली आसा किंवा जे आमचे टायटल क्लियर जाल्ले आसा त्या हिशोबान आमकां मयेकारांक ह्यो अटल आसरा स्कीम किंवा ह्यो सरकाराच्यो योजना ज्यो आसतल्यो शेतकारा खातीर ती बेनिफीट घेवपाक मदत करची. तशेंच ह्यो ज्यो प्रलंबीत केसी आसा त्यो सरकारान पयलीं जेन्ना कायदो केलो तेन्ना 3 डॉक्युमेंट दिवन तेजे प्रस्थापीत तो जो मालक आसा हे ठरोवपाचे एक 3 डॉक्युमेंट मागलेले, पण ते 3 डॉक्युमेंट सोडून एका डॉक्युमेंटाचेर सरकारान हे गृहीत धरचे आनी तेका टेनंट म्हणून डिक्लेअर करचे अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. In a big jolt to Aam Aadmi Party, Dominic Gaunkar, who was its party candidate for Kurturi constituency at the 2022 Goa Assembly elections and Raya Zilla Panchayat member, has decided to join the BJP. AAP's Kurturi candidate Dominic Gaunkar has decided to join the BJP. Is it a strategic move to sideline independent candidate Alessio Reginald Lorenzo? Dominic told Herald that AAP has failed to fulfill the promises given at the time of assembly elections. Hence, he is now joining the BJP for the betterment of his people and the constituency. Contesting the elections on an AAP ticket has badly affected my political career, claimed Dominic. Marcos Gonsalves for Herald TV. Traditional Goan fruit vendors at Vasco will shift to the recently renovated Old Market Complex. The vendors moved out of the Old Market Complex after a portion of the ceiling fell. MMC chairperson and councillors conducted a joint inspection and informed the vendors that they can shift into the renovated complex from Wednesday. Traditional Goan vendors at Vasco will shift to the recently renovated Old Market Complex. The vendors moved out of the Old Market Complex after a portion of the ceiling fell. हिंगा पयलो मार्केट आहलोलो खूब वर्स पयलीं तेन्ना गोंयकार जे वेंडर आहाय ते भितर बसताले. जेन्ना हो मार्केट मातशें कॉलेप्स जालें, हे वयर रुफींग कॉलेप्स जालें, मार्केटार परिस्थिती वायट जाली तेन्ना लोक हिंगा मार्केटांतलो भायर बसपाक लागलो. मागीर जेन्ना आमी जाले 4 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना कावन्सिलर आहलोलो, चेअरपर्सन क्रितेश गांवकार आहलोलो आनी दाजी सिटी कावन्सिलर दाजी सालकार आतां MLA तो सिटी कावन्सिलर आहलोलो. तेणें आमकां कळयलें की मार्केट रिनोवेट करपा जाय म्हणून. चेअरपर्सन क्रितेश आसतना आमी इन्स्पेक्शन केलें, दाजी सालकार सगळे मेळोन आतां MLA आनी मागीर आमी ते
जी सुद्धा प्रपोजल घायलो आनी आज ती मार्केट कंप्लीट जालेली आहा आनी ते गोंयकार जे भायर वेंडर आहा आयज आमी तांकां सांगलां की फाल्यां ते भितर वचपाचे आनी हिंगा ती प्लेस ऑक्युपाय करपाची सुमार 52 प्लेस आहाय तेज्या 2x2 54 आहाय 2x2 प्लेसीस आहाय त्यो तेमी ऑक्युपाय करपाच्यो पयल्यो ड्रीम आशिल्लें की सगळ्या जे एक्झिस्टींग गोवन वेंडर्स आसा भायर जे रस्त्यार बसतात फुटपाथार बसतात आनी फुटपाथ ट्रॅफिक कंजेशन जाता तशेंच तांकां पावसान त्रास जाता ते सगळ्या लोकांक खंय तरी परते भितर हाडपाचो जो आमी आज ड्रायव्ह घेतला सिटी सर आमचो मार्केट कमिटीचे विनोद किल्लेकर आनी लाबुळे ते सगळ्यांनी मेळून आमी आज इन्स्पेक्शन केलें अलॉंग विथ म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर्स आनी जितले आमचे लोकल वेंडर्स आसात गोवन वेंडर्स आसा स्पेशली जे नाल्ल विकतात जे तेल विकतात हे सगळ्या लोकांक आमी परते ह्या मार्केटान हाडून एका शेल्टरान म्हणजे एका रुफा अंडर तांकां बसोवपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो म्हणजे त्या पॅरलल एक मार्केट आसा आनी ह्या सायडीन एक मार्केट आसतलें सो खंय तरी हो मदलो जो ब्लॉक आसा जो कंटिन्युअस वेंडर्सांनी भरिल्लो आशिल्लो तो खंय तरी आमी क्लियर करपाच्या प्रयत्नान आसा सो दॅट ट्रॅफीक ऑल्सो ह्या फूल हाचेर ट्रॅफिकूय इज जातलें आनी फाल्यांच्यान तांणी सगळ्यांनी पॉझिटीव दाखयलां की सगळ्यांनी सांगलां की सगळ्यांक काडटा जाल्यार आमी सगळींच भितर येता म्हणून. Kiran Borkar for Herald TV. In sports, Shandor Club defeated Parish Youth Nuwe 2-1 and moved into the semi-final of the 49th Custodio Memorial Football Trophy Tournament organised by Raya Sporting Club. Shandor striker Frazier Gomes was the star of the match with his dribbling and shooting power. Sunny Fernandez of Chandor Club netted his brace and made it 2-0 by glancing header in the 47th minute. Fraser Gomes of Chandor missed two more chances to score in the 50th and 52nd minute. Nuen's Danny Fernandez took a downward header and made it 1-2 in the 54th minute. Inacia Narona for Herald TV. FIFA Under-17 Women's World Cup is launching a volunteer program. Citizens from all walks of life are encouraged to join the program that will be held from October 11th to October 30th, 2022 across various states in India. As many as 600 volunteer posts across different functional areas available. The deadline to apply for the same is July 31st, 2022. Interested participants can submit the applications through the FIFA website. To be eligible, applicants must be 18 years or older and be living in India. Speak at least basic English, be responsible and enthusiastic. Be available on the dates of the tournament and be committed to contributing to the organization of a major global event and representing the FIFA Under-17 Women's World Cup. Inacia Narona for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.